téléphone que quand posé, il parlait il appelait au téléphone. Non, en fait, c'est deux journalistes, c'est vraiment deux journalistes. Mais quand, en fait, quand tu parles, ils écrivent ce que je dis. En fait. Le coach, il doit être là. Comme ça, le téléphone. Et moi, la dernière fois, tu as dit, ouais, ils sont dans le téléphone, ils posent des questions. Bref, je t'explique après, mais parle doucement, juste parle un peu. Moi, je l'ai fait la parole Mais le truc, c'est que tu parles anglais, moi je suis obligé de traduire et mon anglais il est pas ouf. Donc parle doucement, parle pas trop, et moi je traduis. Comme tu veux. moi, je parle anglais. Mais bon, je dois traduire. Mon anglais est plus la merde. En arabe Non. بقول لك لو اتكلم انجليزي لازم اترجم لو اتكلم ايه؟ انجلش لا ممكن هما بيفهموا انجلش. اوكي تمام. Ladies and gentlemen, welcome to the press conference of 27th Men's Handball World Championship, Egypt 2021. Preliminary round, Republic Democratic of Congo versus Denmark. We are going to start with the coaches and player comments and then receiving the questions. Please. Coach. Tu parles de ta remarque à faire. Bonjour. Le match compliqué. Match compliqué. On a joué une très bonne équipe du Danemark que je félicite. Je félicite pour leur victoire. Je suis un peu sur ma faim par rapport à ce qu'on a donné comme prestation. J'aurais préféré qu'on puisse tenir un peu plus au niveau du score. On a manqué de justesse sur l'attaque, ce qui a permis aux Danois de pouvoir récupérer beaucoup de ballons et beaucoup marquer des buts sur contre-attaque. Donc c'est ce qui a été un petit peu la pierre du match. C'est que notre offensive a été trop légère face à une équipe comme le Danemark. Donc on va continuer à travailler, on va s'appuyer sur les erreurs qu'on a fait sur ce match-là. On va faire la vidéo d'ici demain pour être prêt pour le match contre le Bahreïn dans 2 jours. هو طبعا متضايق جدا من الماتش اللي حصل ده وكان يتمنى ان هو ما يخسرش بالخسارة دي وطبعا اللعب ضد فرقة قوية جدا من الدنمارك وكان الهجوم بتاعه مش قوي كفاية عشان يلعب ضد الدنمارك وعايز يركز على الماتش البحرين عشان هو ده المهم عشانه. Yeah, I thought the game was very hard and difficult to play because we play against a great team, world champions. And today they really show their strength. They're a good defense player and then they have quick, fast breaks. I think they score around 20 fast break goals, so it wasn't that easy as a goalkeeper to play today, but we did our best. We fought for 60 minutes. But today was just, it wasn't our day today, so we need to go back and watch some video and to try to change some things in the defense and try to be better at the offense play. And yet again, today wasn't our day. Okay. Question, please. الانجلي مش قادر. أنا سؤالي للمدير الفني هو المباراة الجاية عندهم مباراة البحرين فالبحرين النهاردة أدت أداء قوي جدا قدام الأرجنتين فهو شايف المباراة دي إزاي وخصوصا إنها الحاسمة يعني في التأهل للدور الرئيسي. Maintenant, tu as bien vu que l'Argentine, cette question c'est pour le coach. Tu as bien vu que l'Argentine elle a fait un très bon match contre le Bahreïn. Donc tu penses quoi du match que tu vas faire contre le Bahreïn? Oui, en effet, j'ai vu la fin de la deuxième mi-temps du match Argentine contre le Bahreïn. Et donc ça a été un match très accroché. Pendant un instant, on a vu le Bahreïn être devant à 3 buts d'écart. La poule n'est pas facile. Les 3 équipes, nos 3 adversaires sont des adversaires très solides. L'Argentine, on en a fait les frais, le Danemark aussi. Et le Bahreïn aussi
s'invite aussi en équipe très solide. On va aborder le match avec d'autres ambitions, avec une autre motivation que celle d'aujourd'hui, même si aujourd'hui on avait à cœur de faire un bon match. Mais là, dans 2 jours, ça va être la finale de la poule D. Et donc, que le meilleur l'emporte. Et puis, je pense que ça va être un match très engagé, puisque que ce soit le Bahreïn comme la RD Congo, les 2 équipes vont vouloir gagner cette 3e place. هو طبعا شاف تاني شوط من الأرجنتين والبحرين، وطبعا البحرين لعبت كويس جدا، وبيقول إن ال3 فرق كلهم كويسين جدا، وهيركز في ماتش البحرين عشان هو ده الفاينل بتاعه، عشان الاتنين عايزين المركز الثالث. ماشي. سؤالي للاعب، يعني النتيجة النهاردة هم مش قلقانين ان هي تكون محبطة شوية قبل مواجهة البحرين، وهيعملوا ايه عشان يعني كلاعيبة عشان يلموا بعض ويقدروا يتجاوزوا الهزيمة دي علشان المباراة الفاصلة؟ C'est pour toi, la question est pour toi. Et dis le résultat que vous avez fait, est-ce que ça te démotive pour le match du Bahreïn et qu'est-ce que vous allez faire pour vous motiver encore plus? Yeah, well, I think that today's game shown that we want to fight back, bounce back as fast as possible, because we know that we are a better team. We can play much better. So the game against Bahrain, it's really an important game for both of the teams. So it's going to be a hard game for 60 minutes, and I think those teams who want the victory the most is the team who's going to go with the 2 points. And for us, we have to play a good defense and a good offense, and then the most important thing for us is our way back to the defense. We have to be much quicker, much better. When we lose the ball in the offense, we have to reverse much quicker. If we do that, so I think we can have a chance against Bahrain. Any other question? Thank you. Thank you, coach. Thank you.
31. Ladies and gentlemen, welcome to the press conference of 27th Men's Handball World Championship, Egypt 2021. Preliminary round, Republic Democratic of Congo versus Denmark. We're going to start with the coach and the players' comment, and then receiving the questions. Please. Yes, good evening. Yes, of course, I'm very satisfied. I think we played a very good game today. We wanted to play fast, wanted to challenge Congo with a lot of speed. I think we managed that. Played a good defense and had a great goalkeeper in Emil. So overall, I'm very satisfied with our performance today. Thank you. Thank you. مساء الخير. أنا راضي جدا عن الماتش. لعبنا ماتش حلو جدا. لعبنا بسرعة، كنا عايزين نفاجئ الكونغو بسرعتنا وقدرنا ننجح في ده. في نفس الوقت احنا على المستوى الدفاعي كنا كويسين جدا. الحارس عمل تصديات كتير وأنا راضي جدا عن الأداء. Yes, of course, I'm also very satisfied with this match. Now we have played 2 matches and we have 2 wins, so it's a good start in this World Championship. So we will continue and continue playing this fast handball, and we hope to win next time also. Thank you. Thank you. راضي جدا برضو عن الأداء بتاعنا. لعبنا ماتشين كسبنا الاثنين، ودي بداية جميلة جدا لينا. برضو احنا عايزين نحافظ على نفس كرة اليد السريعة اللي احنا بنلعبها، وأتمنى ان احنا نقدر نكسب الماتشات الجاية. Question please. سؤال المدرب، شايف ان وجودك في مجموعة سهلة في بداية في الدور التمهيدي كانت حاجة سلبية ولا كانت حاجة إيجابية؟ Coach, do you think that being in a group that is somehow easy comparing to your level sounds a good thing for you or a bad thing? I think it's a good thing for us because now we won 2 matches, but we won because we played very well. We saw Congo against Argentina was until 10 minutes before still in the game. We saw Bahrain today against Argentina is a very close match. So I think it's because we played very well. So I don't think that the group is that easy. I think we done it easy for ourselves because we played 2 very good matches. That's right. المجموعة يمكن مش سهلة بالشكل اللي بتبان عليه. احنا يمكن كسبنا أول ماتش لينا اللي احنا لعبنا بأداء قوي جدا. الماتش ما بين الأرجنتين والكونغو كان دايما في فرق، يعني كان دايما الفرق قريب ما بين الفرقتين لغاية ما الأرجنتين قدرت تحسم الماتش. احنا بنحاول على قد ما نقدر نلعب بأحسن مستوى لينا علشان نقدر نطلع من المجموعة بأحسن نقط. Next please. To the coach, can you tell us about Hansen's status? Is he good and why he didn't play? So thanks. No, he's very annoying because he talks too much. Mikkel and Niklas got a break today because they are one of our key players, and we hope to go deep in this tournament. So we need all the power from those guys later on, and we want to also today and play with a very fast backcourt with Holm, Olsen, and Gissel to challenge Congo. So it was very good for us that we could play some good handball and also keep the 2 key players on a minimum today, so they are 100% fresh on Tuesday. So he's ready. They are both ready there. Thank you. يمكن هانسن متضايق شوية من إن في كلام كتير عنه، بس هو ونيكلاس كويسين جدا. هم أهم 2 لعيبة عندي. كنت فضلت أريحهم النهاردة وأدي فرصة لباقي اللاعبين عشان أنا كنت عايز ألعب كرة يد سريعة جدا. هولم وأولسن ساعدوني جدا في إن أنا أطبق التكتيك بتاعي يعني. وانا عايز اخلي اللعيبه الاساسيه اللي هي مفتاح اللعب بتاعتي ترتاح شويه عشان الفتره الجايه اقدر اخد منهم احسن حاجه عندهم.
Any other questions? Thank you, coach. Thank you.